Gramos Berisha was 8 years old when NATO began bombing Yugoslavia. He believes the campaign 20 years ago was necessary to stop the slaughter of ethnic Albanian families like his in Kosovo. Berisha says he and dozens of his relatives were rounded up by Serbian police on March 26, 1999, and forced into this old shop in the town of Suhareka. He says the doors were locked. Then police started firing and lobbing grenades into the building. Ka pas fëmijë shumë të vogël, 9 muajsh, që kanë bërti gjatë tankos, kanë kajt, kanë lypuj, po ata s'janë nalë të gjujt, deri në momentin që janë nalë krejt në zonat, s'ka pas më bërtima lokal. Berisha says 49 members of his family were killed that day, including his father, 13-year-old brother Drilon, and 16-year-old sister Dafina. He was wounded in his arm and pretended to be dead. Kanë kap një trupat, kur ka ardhur radha tonë, jam friksuar në fillim mas po m'kapin për këtë krahun e plagosën, edhe kisha reaguar në moment, po për fat më kanë kap për krahun tjetër, më kanë qit në lese, edhe më kanë gjujt në kamion, për mi më kanë gjujt trupat tjerë. Berisha says the truck drove towards the town of Prizren, and he learned his mother was also alive. Mami me shëretën të folë, të komuniku me zete, po unë prapë së m'guxu me që kryt, të menu që I kem dikan kamion edhe mundet më marrë vesh, kum nej qashtu, pa lëviz heq. Në qatë rrugës, mami ma ka njoft jaknën që më kanë imbulun, edhe ka thonë t'ja shobile për herë të fundit ftyrën djalit. Kur më ka kthy ka veti, unë I kom qelë syt. Ka thonë mozi ai gjallë, më thonë po. Ka thonë hajde me mamin tash kthejmë për kamionit se këta na shtin me naj grupë edhe s'm dalëm asani. The massacre in Suhareka came 2 days after NATO planes began airstrikes on Yugoslavia on March 24, 1999. The 78-day campaign eventually ended the bloodshed of the Kosovo War that left more than 10,000 people dead. The Kosovo Liberation Army, a guerrilla force, was fighting to break free the majority ethnic Albanian province from Serbia. NATO bombs hit Serbian military targets and the state television station in Belgrade, killing 16 workers. They were among some 500 civilians killed in the airstrikes. At the time, Tina Todorovic was a 1-month-old baby in Belgrade. Mene boli. I onda ja, bukvalno, mogla sam I ja da poginem, znači, najlaganije, razumete, kako se zove. Tako da oni nama nisu pričali, uglavnom, kao I svaki roditelj, hteli su da zadrže sreću. Todorovic says Kosovo's 2008 Declaration of Independence should not be recognized. For her and many Serbs, NATO is still regarded as an aggressor. Zašto je moralo da dođe do toga? Nije neki 15. vek, pa da su morali bukvalno da koriste oružje. Ja mislim da svaka država ima dovoljno diplomata da nešto može da se iskombinuje. Nije fair I kako se svi ponašaju prema tome I, na primjer, priznaju Kosovo I to, mislim, to je naše, to je prva srpska država, kako može neko od nas da uzme I onda oni nas kritikuju. As for Gramos Berisha, he and his mother likely escaped a mass grave by jumping from the truck. In 2009, a Serbian war crimes court convicted 4 Serbian police officers for the massacre of his family. But Berisha is still haunted by one memory. Afër meje kum pas një djalë në gjenerat me mu, Miratin. Ajo kanë gjallë edhe në kamion. Jemi munu me marrë, bashkë me mamin. Tham, hajde ti me neve të kthejmë. Ja ka nis me bërtit, ka thonë, jo, s'u du veç largoma qëtë trupin. Ja këshin qitë një trup për mi, së mirë ke frim, veç largoma qëton se s'u du. Du me shumë me mamin. He says Mirat was killed, but his body was never found, just like 24 slain members of Berisha's family, whose remains are still missing.